गुड मॉर्निंग। ब्रैकफास्ट बस च स्वागत है सारिਆਂ ਦਾ। सब तो पहले ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ ਵੀਕ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ। आई होप एवरीबॉडी इज़ सेफ हैप्पी और सब ਨੂੰ बहुत बहुत वंस अगेन हैप्पी दिवाली और आने वाले पूरे साल 'ਚ रब सब ਦਾ ख्याल रखे और ਤੁਹਾਡੀ मनोकामना पूरी होवे। ਅਸੀਂ ब्रैकफास्ट बस ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ਸ ਨੂੰ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਬਿਗੇਸਟ ਨੇਮ ਇਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਰੇਵਨ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਫ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਥੀਏਟਰ। बट उत्थे भी जो हमेशा की तरह होंदा कि जिहड़ा एथनिक मीडिया है उन्होंने सैकेंड क्लास रखा गया और मेन स्ट्रीम मीडिया नूं टाइम दिता गया। असी इहदा एतराज़ उत्थे भी रिकॉर्ड कराया और तुसी जिहड़े क्लिप्स वेखोगे उत्थों दे इवेंट दे वो भी तुहानूं इस गल दी निशानदेही करनगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੇਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਡੀਆ ਐਥਨਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਔਰ ਦੱਸਣ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹਰ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲੈਮਰਸ ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। इस चीज़ को अगे लैके चलते हुए प्रोग्राम के होर हाईलाइट्स भी ने। टिम उपल जी आए इत्थे, उन्होंने को अनाउंसमेंट की थी को नवीं सीटां गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है क्योंकि आबादी बहुत प्रोविंस से वध गई है। अंटेरियो उन्होंने प्रोविंस चो एक है और MP वास्ते नवीं कुछ हल्के अनाउंस किए, उहदी डिटेल्स तुसी सुन सकोगे। मिसिसागा दे विच एक इवेंट होया, मेयर ऑफ मिसिसागा ने सदा दिता सी, उत्थे कैलगरी दे मेयर आए, ਉਹਦੀਆਂ कुछ क्लिप्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। आई होप यू एंजॉय इट, लाइक इट, गॉड ब्लेस यू। जब लड़की अपनी स्किन की वजह से परेशान हो तो फिक्र की क्या बात है, लेजर स्पॉट है ना। लेजर स्पॉट, फोटो फेशियल, थर्माज एंटी एजिंग, लेजर हेयर रिमूवल। लेजर स्पॉट, where beauty meets elegant professionals। लेजर स्पॉट हाईवे 10 और क्वींस के संगम पर। कॉल शेला 9054872680। Welcome to the Blue Green Systems। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ontario ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਇਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਓ। हम रियल स्टेट, फैमिली लॉ और इमिग्रेशन में भी सर्विसेज देते हैं। 905-677-9911। अपने कारोबार की तरक्की के लिए प्रिंट पब्लिसिटी और बेहतरीन प्रिंटिंग के लिए सिर्फ एक ही नाम, साइंस टू गो। जहां जदीद टेक्नोलॉजी से स्टोर फ्रंट साइंस, चैनल लेटर्स, बैनर्स, रियल स्टेट साइंस, सैंडविच बोर्ड्स, व्हीकल ग्राफिक्स, बिजनेस कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, लेबल्स, फ्लायर्स आपके बजट और आपके वक्त में बनाए जाते हैं। आपका काम सिर्फ सोचना है क्योंकि we print your thoughts। साइंस टू गो।
Allah
सब लड़की अपनी स्किन की वजह से परेशान हो। तो फिक्र की क्या बात है, लेजर स्पॉट है ना। लेजर स्पॉट, फोटो फेशियल, थर्माज एंटी एजिंग, लेजर हेयर रिमूवल। Laser Spot, where beauty meets elegant professionals. Laser Spot, हाईवे 10 और क्वींस के संगम पर। कॉल शेला 9054872680। Welcome to the Blue Green Systems. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ontario ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਇਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਓ। हम रियल स्टेट, फैमिली लॉ और इमिग्रेशन में भी सर्विसेज देते हैं। 905-677-9911। अपने कारोबार की तरक्की के लिए प्रिंट पब्लिसिटी और बेहतरीन प्रिंटिंग के लिए सिर्फ एक ही नाम, जहां जदीद टेक्नोलॉजी से स्टोर फ्रंट साइंस, चैनल लेटर्स, बैनर्स, रियल स्टेट साइंस, सैंडविच बोर्ड्स, व्हीकल ग्राफिक्स, बिजनेस कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, लेबल्स, फ्लायर्स आपके बजट और आपके वक्त पे बनाए जाते हैं। आपका काम सिर्फ सोचना है, क्योंकि We print your thoughts. साइंस टू गो। Good evening, everyone. I would like to thank all of you for coming tonight and celebrating our official launch of the magazine. I was going to make this speech a little longer, but due to time constraints, I'm just going to wing it. Nimi and I are both passionate about women empowerment, and so we both decided that we would create this base for women to come and create a supportive network so they are able to get guidance. You know, they're able to evolve, share, and, you know, just look for guidance. So now with all the effort and everything, we are introducing Haley in the magazine, which I'm supposed to be on there. This magazine would have not been possible without our team members. So I'm going to quickly say the names. Miss Asia Malik, Sarah Kokar, Sabrina Gill, Kiran Sheikh, and Sunil Taneja. I really, really appreciate their work, and thank you so much. A big round of applause for them. We also have to thank our sponsors who, I don't know what to say about them. They not only opened their hearts, but also their checkbooks with blind faith, and we really, really appreciate that. Our media sponsors, Rogers, Omni, Breakfast Buzz, Sadari, other ethnic media, thank you so much for being here. Also our friends, we have so many, they were always there for us. We thank you guys so much. The models, they have been practicing like continuously for the past 3 weeks, really excited about the fashion show. I guess I've got all of them. And if I'm forgetting everybody, thank you so much. And all of you that guys are here today, a big round of applause for you for being here and supporting us. Thank you so much.
Hazel actually, I think, Seda, you and I were communicating with Hazel's office, the mayor's office, and she was very appreciative of this award and this honor. But if she was here, she'd probably say that we are such an engaged community. There's so many events going on this weekend, and every weekend for that matter. And she didn't say that she wouldn't be here. She said she would try, and so sometime this evening she will try. She did leave a greeting, which I don't have, but that's okay. That's okay. You know, we'll pass it around or something. If anybody really wants to see her name and what she wrote, we'll have it here. You can have it. But if she was here, she would certainly say thank you and keep up the good work to Seda and to Nimi. And you want me to read this letter? Quickly? All right, I'll read this. Tell you what, I'll read parts of this. On behalf of members of council and the residents of the city of Mississauga, I am pleased to extend greetings to the team of the Saheli magazine on the occasion of its launch. The success of a publication is a combination of efforts from staff, advertisers, and readers. The Saheli magazine will speak to the South Asian community on a variety of topics that impact women in their daily lives and will help build a supportive network of women through its articles. Once again, on behalf of my colleagues on council and the residents of the city of Mississauga, best wishes on a successful publication. It's a real pleasure to be here tonight and to help celebrate openings and launches are always very exciting events, and it's great to be here for the Saheli magazine, the launch, and congratulations to Nimi and to Seda. It's certainly an exciting time in your life, and it's you know, you're joining the ranks of the small and medium-sized businesses, which is the backbone of the economy of Ontario. Fully 80% of the people in Ontario who are employed with small and medium-sized companies, and it's the type of your spirit, your entrepreneurial spirit, that creates something that makes this province of Ontario such a great place to live in. So I'm pleased to bring you greetings from the province of Ontario and wish you every success for the future. Thank you very much. Congratulations to Nimi and Zaida for the launch of Saheli. I believe that the South Asian woman here in Canada has come to represent a very vibrant and a very important part of our community. You look around and you see many women who have achieved great recognition and great accolades for the work that they do. And I'm sure that Saheli will recognize these achievements of these women. Sevilla, 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 Sevilla.
The ladies who founded this magazine, I'm sure they've done a wonderful job. I can hardly wait to see it. The job that I've done as chair of the Appeal Public Action Group is to make the voices known of people who are not often heard because they're very poor. friend, a partner, a female companion. What a lovely name. I'm touched. Congratulations to both of you, Nimi and Saida, for such an initiative. And this is the need of the day. You know, community is growing, South Asian community is growing, and something like this was needed. And I was really touched when this came to me, this invite came to me. Thank you very much. ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲਾਇਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੈਲਰ ਜਾਂ ਬਾਇਰ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਘਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੌਰਗੇਜ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਫੀਸ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ। ਫੀਸਿਸ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਅ ਦੀਆਂ, ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫੀਸਿਸ ਜਾਂ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। थैंक यू वेरी मच। जब लड़की अपनी स्किन की वजह से परेशान हो तो फिक्र की क्या बात है, लेजर स्पॉट है ना। लेजर स्पॉट, फोटो फेशियल, थर्माज एंटी एजिंग, लेजर हेयर रिमूवल, लेजर स्पॉट, where beauty meets elegant professionals. लेजर स्पॉट हाईवे 10 और क्वींस के संगम पर। कॉल शेला 9054872680। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਸਟਮਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ontario ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਇਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਓ। हम रियल स्टेट, फैमिली लॉ और इमिग्रेशन में भी सर्विसेज देते हैं। 905 677 9911। अपने कारोबार की तरक्की के लिए प्रिंट पब्लिसिटी और बेहतरीन प्रिंटिंग के लिए सिर्फ एक ही नाम, Signs to go. जहां जदीद टेक्नोलॉजी से स्टोर फ्रंट साइंस, चैनल लेटर्स, बैनर्स, रियल स्टेट साइंस, सैंडविच बोर्ड्स, व्हीकल ग्राफिक्स, बिजनेस कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, लेबल्स, फ्लायर्स आपके बजट और आपके वक्त पे बनाए जाते हैं। आपका काम सिर्फ सोचना है, क्योंकि We print your thoughts. साइंस टू गो। बहुत शुक्रिया. It's an honor to be on your show. It always is. Now, what do you have to say about India International Film Festival? I think this is wonderful. It builds our relationship between Canada and India. And I want to say to the organizers, Bollywood Badania, Mubarak, congratulations. This has been a terrific event. And to the people watching, I want to say thank you, my profound thanks. You really are my family. To see Mera Pariwar, Mera Dost. And this has been a great event. It's a joy to attend. You know, you've been a sports person, and you know there are many movies associated with sports, especially Chak De India, that was related with hockey. Lagan was related with cricket. Yes, well, I love the sports movies, but you have to know I've also taught dancing all my life. So I love Bollywood films because they celebrate dance and music, which has been a huge part of my life. Thank you very much, Minister. Bahut bahut shukriya. Thank you. What do you have to say about the International Film Festival of India? It's amazing, you know, just the feedback we're getting in the community, you know, and the last week or so that this has been going on, and there's a huge buzz in the community, and I really want to thank the government of India, first of all, and also all the organizers here, Harpreet Sethi, Black Diamond Entertainment, and the individuals such as yourself who played a very major role in terms of putting all of this together. I understand it takes a lot of time and effort and resources to put this together for especially our community, the South Asian community, and I am very, very proud and honored to be here. This has been a wonderful success, and I'm hoping that we see, you know, coming back to Canada next year and the years to come. On behalf of Government of Canada, would you like to see more events like this happening here in Canada? Well, absolutely. You know, I sit on the Standing Committee of Canadian Heritage. And that's one of the subjects that I am very passionate about and very sort of concerned about. And our mandate is really to promote, you know, not only obviously the Canadian culture, that's one, but also cultures abroad. I mean, Canada is made out of multiculturalism, diversity, and that's what we as Canadians are all proud of. And this is what we need to continue to focus on. We need to continue to build on. Especially, I feel that for our future generations, especially the youth, they've got to know our roots. They've got to know where we come from, so they can also pass these cultural traditions to the future generations. This is very, very important. It's something that I passionately believe in. Lastly, on a lighter note, any of your personal favorites, whether it was Jodha Akbar, Band Baja Barat, today we are playing Three Idiots, or Chak De India, it was a movie about hockey. Any of your personal favorites that you really wanted to see? You know, honestly, every single movie in itself is different. It's huge, but my favorite, as you mentioned, Band Baja, Chak De India, Three Idiots, all of these movies, and my personal favorite, I'm looking forward to watching Three Idiots being shown here shortly as in the Rose Theatre as well. It's amazing, and I also must confess, it's my wife who keeps me on the line. She's the one that's involved in this more, so it gives me an opportunity with my family also to spend some time at the same time.
Minister, thank you very much for talking. Thank you. Appreciate it. जब लड़की अपनी स्किन की वजह से परेशान हो तो फिक्र की क्या बात है, लेजर स्पॉट है ना। लेजर स्पॉट, फोटो फेशियल, थर्माज एंटी एजिंग, लेजर हेयर रिमूवल, लेजर स्पॉट, where beauty meets elegant professionals. लेजर स्पॉट हाईवे 10 और क्वींस के संगम पर। कॉल शेला 9054872680। Welcome to the Blue Green Systems. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ontario ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਇਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਓ। हम रियल स्टेट, फैमिली लॉ और इमिग्रेशन में भी सर्विसेज देते हैं। 905-677-9911। अपने कारोबार की तरक्की के लिए प्रिंट पब्लिसिटी और बेहतरीन प्रिंटिंग के लिए सिर्फ एक ही नाम, Signs to go. जहां जदीद टेक्नोलॉजी से स्टोर फ्रंट साइंस, चैनल लेटर्स, बैनर्स, रियल स्टेट साइंस, सैंडविच बोर्ड्स, व्हीकल ग्राफिक्स, बिजनेस कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, लेबल्स, फ्लायर्स आपके बजट और आपके वक्त में बनाए जाते हैं। आपका काम सिर्फ सोचना है, क्योंकि We print your thoughts. साइंस टू गो। I have been employed on this campus since 1981. I've had the pleasure actually over the 30 years of working on a number of studies. The one last summer was just the most recent. We've done studies of innovation in different sectors in clusters, particularly the biotech sector in Mississauga. We've interviewed an awful lot of firms in the city. We've learned a lot about what makes it tick, what works, what doesn't work. But what I'm talking about tonight is actually part of a much broader study I've been engaged in the last 6 years with members of a research network that I'm associated with. We've been looking at cities across the country, at innovation, at the role of creativity and talent, and at the importance of civic engagement for economic development in those cities. And what I'm going to talk about tonight draws upon some of what we've learned, but not just from Canada. I mean, there's a vast and growing literature and amount of research being done on how do cities organize themselves more effectively to meet the challenges of globalization. How do we deal with the challenge of a changing economy? And what's the role of the community beyond just government, beyond just the universities? Thank you, Mayor McCallum, and thank you all of you for inviting me here today. It's my great pleasure to be with you from Canada's third largest city to Canada's sixth largest city to talk about some of the things we have in common, some of the things we've been working on. And I was particularly pleased to learn a little bit about the Mississauga Summit, to learn a little bit about the 5 big ideas that we're going to be talking about this evening, and some of what is being done here. Because I think that we're all really on the same path. And perhaps I'll start there and just talk a little bit about the importance of cities. And you heard a lot about it in Dr. Wolf's presentation, so I won't go into a lot of depth. But the simple fact is that Canada's cities are Canada's economic engines. It is incredibly important that we have strong and powerful cities across this great nation in order for us to be able to do well going forward. And I'm going to speak a little bit about economic development, how we think about economic development in Calgary as part of that. But it's important to start the base on just how vital it is for us to have cities that work well. You know, a year ago, in fact, today is my first anniversary. I was sworn in as mayor 1 year ago today. We got many places to spend an anniversary in Mississauga. Some people go to Disneyland. I go to Mississauga. I actually went to Disneyland for the anniversary of the election last week. My assistant convinced me that going to Disneyland would be a good way to celebrate the anniversary as long as she could come. And so we took 138 kids with disabilities to Disneyland for the day as part of a wonderful national charity called Dreams Take Flight. So Disneyland and Mississauga. What could be better? I understand there's teacups outside for me to go on. But one of the things I did a year ago
is during the campaign, spent a lot of time in real discussion with Calgarians. We released a different policy every week of the campaign. In the end, we had 12 of them. We called them better ideas, some of the big ideas we're talking about here. And according to people who really understand politics, the political scientists in the room, this was crazy. This was pure suicide. Every one of those better ideas released every week, there were things like politics should be about who has the best ideas, not the best money. That was about campaign finance reform. Or Calgary needs to remain the best place in Canada to start and grow a business. Or every neighborhood in Calgary must be a safe neighborhood. And every one of those we released with a little video, a little audio podcast, kind of a 2-page summary of what the idea was, and kind of a 5 or 7-page backgrounder, usually with footnotes, with the research that talks about how we would go forward in doing this. And a lot of political scientists said, you are nuts. Who is ever going to read those things? Who is ever going to be interested in those things? In fact, one of my campaign volunteers pointed out that any one of those 12 better ideas had more words in it than the combined policy platforms of both of my major opponents. And there were 12 of them. जब लड़की अपनी स्किन की वजह से परेशान हो तो फिक्र की क्या बात है, लेजर स्पॉट है ना। लेजर स्पॉट, फोटो फेशियल, थर्माज एंटी एजिंग, लेजर हेयर रिमूवल, लेजर स्पॉट, where beauty meets elegant professionals. लेजर स्पॉट, हाईवे 10 और क्वींस के संगम पर। कॉल शेला 9054872680। Welcome to the Blue Green Systems. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ontario ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਇਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਓ। हम रियल स्टेट, फैमिली लॉ और इमिग्रेशन में भी सर्विसेज देते हैं। 905-677-9911। अपने कारोबार की तरक्की के लिए प्रिंट पब्लिसिटी और बेहतरीन प्रिंटिंग के लिए सिर्फ एक ही नाम, Signs to go. जहां जदीद टेक्नोलॉजी से स्टोर फ्रंट साइंस, चैनल लेटर्स, बैनर्स, रियल स्टेट साइंस, सैंडविच बोर्ड्स, व्हीकल ग्राफिक्स, बिजनेस कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, लेबल्स, फ्लायर्स आपके बजट और आपके वक्त में बनाए जाते हैं। आपका काम सिर्फ सोचना है, क्योंकि We print your thoughts. Signs to go. Bienvenue, Brampton West. Welcome to Brampton West. It's a pleasure for me to be here to introduce my colleague, Tim Uppal, Minister of State for Democratic Reform. I'm also thrilled that Minister Uppal is here in Brampton West today to make an important announcement on democratic reform. This announcement is not only important for my constituents, it's important for all Canadians from coast to coast to coast. Minister Uppal is going to make a brief statement before taking questions from the media. Members of the media, you'll notice that you have your microphone to the right. Without further ado, I'm going to leave all the good news for Minister Uppal. So let's have a warm welcome for Minister Uppal. Well, thank you, Kyle, and it is great to be here in Brampton West this morning to announce that our government has introduced the Fair Representation Act. Our government received a strong mandate to move towards fair representation in the House of Commons. Today, we are delivering on that commitment. The Fair Representation Act will provide fair representation for Canadians living in Ontario, British Columbia, and Alberta. Brampton West is home to the largest number of Canadians living in any one constituency at over 170,000 people. If left with the status quo, the representation gap experienced by Canadians living in fast-growing provinces and constituency will grow only more striking. With the Fair Representation Act, our Conservative government is delivering a principled and reasonable update to the formula allocating seats for the House of Commons. The Fair Representation Act will move every province towards representation by population in the House of Commons. It will address the representation gap
by moving Ontario, British Columbia, and Alberta closer to representation by population. Ontario will receive 15 seats. British Columbia will receive 6 new seats, and Alberta will receive 6 new seats. The bill increases seat counts for these provinces both now and in the future by ensuring that population growth is more accurately factored into the House of Commons seat allocations. At the same time, this bill ensures small and slower growing provinces maintain their current number of seats. The legislation also fulfills our platform commitment to prevent Quebec from becoming underrepresented relative to its population, since the purpose of this bill is to move every single province towards representation by population. To this end, Quebec will receive 3 new seats, which will be proportionate to its share of the population. It delivers on our commitment to maintain the seat counts of smaller provinces and to ensure that no province that is currently overrepresented will experience representation less than what is proportionate to their population. The Fair Representation Act is a principled, nationally applicable update to the formula allocating seats to the House of Commons. It will achieve better representation for faster growing provinces while maintaining representation for smaller and slower growing provinces. Canadians rightly expect fair and principled representation in their democratic institutions. The Fair Representation Act delivers on this expectation. I strongly encourage the opposition to work with us in passing this principled and reasonable legislation as quickly as possible. Thank you. From Breakfast Buzz here. Yes. Just wanting to know that what goes behind the scene in deciding the seats. Is the general public ever taken into consultation, or because I don't remember, as far as Brampton goes or Ontario goes, any town hall style meetings being conducted and there was a dialogue between the general public, the voters to be exact, and the government? It's a very good question. We made this commitment to ensure that the faster growing provinces of Alberta, BC, and Ontario would be brought closer to representation by population. We brought forward a principal formula that is fair for all provinces. So this bill brings those seats forward based on population of those provinces. There is a separate process that will be conducted for the redistribution, will be conducted by an independent, non-partisan electoral boundary commission, which will begin their work sometime next year, which will be taking into account consultations with the public and also consultations from members of parliament as well. So there will be an opportunity for the general public to have a say in how their boundaries are redrawn, but that consultation will be done with a non-partisan independent commission. So basically, does your government in particular have any plans to have a dialogue with the general public? We received a strong mandate to move forward in ensuring that the faster growing provinces move closer to representation by population. This was a commitment that we made in the campaign, and it was a commitment we made in the speech from the throne, and we've moved forward on that commitment. Thank you. Swagat hai once again in Brampton. Welcome. And happy Diwali to you. Just one day old. So, this new bill that has been introduced, do you properly think it's fairly represented as far as the ethnic communities go? In Brampton, of course. Absolutely. Across the country, the fact is that visible minorities and new Canadians, they live in the faster growing provinces. So these new Canadians and visible minorities have become some of the most underrepresented in Canada. So it's very important that we brought seats to Alberta, BC, and Ontario, which are some of the most diverse provinces, to bring them closer to representation by population. Thank you. And sir, you being our MP, thank you very much for introducing this bill. And before we end for the day, I would like you to thank our viewers out there and wish them a happy Eid, if that's fine. Absolutely. Happy Eid Mubarak to all my friends, and happy Diwali as well. And I'm great to be here, and it was a great bill that's been very hard worked on by the Minister, and it's going to do great things for Canada. Same wishes for you, I expect, sir. Yes, absolutely, and I'm very happy to be here with my friend and colleague, Kyle Sivak, and to be able to wish everybody a very happy Diwali and Eid Mubarak. Thank you, sir. Good luck. Thank you.
जब लड़की अपनी स्किन की वजह से परेशान हो तो फिक्र की क्या बात है, लेजर स्पॉट है ना। लेजर स्पॉट, फोटो फेशियल, थर्माज एंटी एजिंग, लेजर हेयर रिमूवल। Laser Spot, where beauty meets elegant professionals. Laser Spot, हाईवे 10 और क्वींस के संगम पर। कॉल शेला 9054872680। Welcome to the Blue Green Systems. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ontario ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਇਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਓ। हम रियल स्टेट, फैमिली लॉ और इमिग्रेशन में भी सर्विसेज देते हैं। 905-677-9911। अपने कारोबार की तरक्की के लिए प्रिंट पब्लिसिटी और बेहतरीन प्रिंटिंग के लिए सिर्फ एक ही नाम, जहां जदीद टेक्नोलॉजी से स्टोर फ्रंट साइंस, चैनल लेटर्स, बैनर्स, रियल स्टेट साइंस, सैंडविच बोर्ड्स, व्हीकल ग्राफिक्स, बिजनेस कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, लेबल्स, फ्लायर्स आपके बजट और आपके वक्त में बनाए जाते हैं। आपका काम सिर्फ सोचना है, क्योंकि We print your thoughts. साइंस टू गो। Thank you, Ji, and thank you for your support. You're welcome, sir, anytime. That's what we are all about. And secondly, sir, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਮੈਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਈਫਾ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਡਾਲਟਨ ਮਕਿੰਟੀ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਆਏਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਐਪੀਸੋਡਸ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? You know, I'm very pleased how the IFA events went. And especially the after impact is even more incredible. See how many people are here to see Shah Rukh Khan, and that brings a lot of business to the city. It brings a lot of business to our province, and you know that's what we expected, and that's what is happening. Sure. It wouldn't be a better place than this ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਈਦ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਲ ਆ 2011 ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਆ ਵਿਦ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਈਫਾ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਫ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਈਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚਾਹਾਂਗੇ ਈਦ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਵੋ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਚਰ ਟੀਵੀ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗੀਏ ਅਤੇ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੰਜੋਏ ਦ ਸ਼ੋ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Happy Diwali.
Diwali. Any message for the fans Well, out there? happy Diwali for starters, and I think let's start this auspicious cycle of the year with a great film. It's a great entertainer. I don't think there's anything that you go back disappointed with. And go and watch it for Shah Rukh Khan. I think that's the biggest reason. Thank you very much and good luck. Thank you. Hindi is the Chammak Cello. I want to keep the more essence of the percussions though. Yeah. There's too much music in it. Yeah, we can always strip that. I want it to be more like a chant. You understand what I'm saying? Sure. Oh, Hindi, because I'm a foreigner coming into this country. Sure, I barely speak, but I'm trying to communicate with you. And I'm speaking the little Hindi that I do know, so it has to be in a way to where, you know. And it has to come across that way, because then it'll be believable. Kaisa. Kaisa Sharmana. Sharmana. Oh, Sharmana. Sharmana. Yeah. You could do this, like in a month you'd be speaking Hindi. Huh? No accent. Kaisa Sharmana, Aja Nach Ke Dikha De. Aja Nach Ke Dikha De. Wait. Y'all tell me. Gotta get my pronunciation right. Has to be believable. Mr. International. Kaisa Sharmana, Aja Nach Ke Dikha. You just punched the Let him hear that word. Just let him hear that word. Kaisa Sharmana, Aja Nach Ke Dikha De. Can you do? Give it to me, dil. Just give it to me, dil. Mujhko de do. Chammak cello. Chammak cello. Chammak cello. Chammak cello. No. Tu meri chammak cello. Let's get that out the way. Teri picture ka main hero. Teri picture ka main hero. Teri picture ka main hero. Hero. Teri picture ka main hero. I think the first one we got it. But he cut it off. No, we got it. We got that. Oh wait, let's hear it then. Girl, you're my chammacacello. Where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just let me know. My chammacacello. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chammacacello. Yes, I'm Sharmana, Aja Nach Ke Dikha De. Ameri hove Aja Bari Bari Yaare. Ameri akhiyon se akhiyon milare. Apuna jangiye nikar. Wanna be my chammacacello. Wanna be my chammacacello. Wanna be my chammacacello. Wanna be my chammacacello. Hey. How can you guys keep still? Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. Maybe I'll even let you be my chammacacello. Yes, I'm Sharmana, Aja Nach Ke Dikha De. Ameri hove Aja Bari Bari Yaare. Ameri akhiyon se akhiyon milare. Apuna jangiye nikar. Wanna be my chammacacello. Wanna be my chammacacello. Wanna be my chammacacello. Wanna be my chammacacello. Wanna be my chammacacello.
done. This is how music should be. It's spur of the moment, it's impromptu, it's magic. That's how it is. It's a good thing. Fantastic. Doing this whole thing. Very cool guy, very humble guy, and very hardworking. And great people working with him. Giorgio, his producer, and Exit, his engineer. Fabulous. Everyone's got the same objective, that the song should be fantastic. Yeah. Oh man, those guys are incredible. You know, me and Giorgio, we're a duo. So to meet another duo, same age, same, you know, sense of, you know, arrangement, same sense of melody, and understand world music was just, I mean, amazing. But everyone keeps saying, you know how big that is? You know, Shah Rukh Khan is an incredible guy. The hospitality that I've received here couldn't be matched by anybody. He's just an amazing guy. That's a sweet person, man. Like, great soul. The thing about what we do is that this is our most natural element. So no matter where we go, if it's to South Africa or Canada or here, when we walk into the studio, that's home for us. So it's exciting to have new guests in our home or to go to somebody else's house because it's natural for us. And of course, like you said, there's the time when you learn each other's ways, but we all speak the same language. Yeah, so it was quite easy. Actually. It seemed like all of India has been going crazy, you know, since me and him got together. And you know, he's introducing me to the Bollywood movement. You know, movies always been my thing. I haven't even gotten into Hollywood yet. It look like I might be doing Bollywood before I go into Hollywood, you know what I mean? But I'm an international person, you know, but just the whole concept of me and him coming together on that level, it's been something brand new, something, you know, I think it's going to be historical. Music has a universal language, and you may not understand the actual word being said, but you can always understand emotion and melody. Everybody can follow melody, but no, it wasn't that hard actually. It was actually very natural, and that was you know, like I can say that wasn't right, I was right even though I didn't understand it.